زمانی که یک ساختمان صنعتی متروکه برای تخریب پاکسازی می شود، دری قفل شده در زیر زمین کشف می شود. پشت این در آرشیوی از گونه‌های غریب و ترسناک، صداهای ضبط شده، عکس‌ها و فیلم‌های مستند پنهان است. شواهدی عجیب از موجودات هیولا و حوادث مافوق طبیعی. کسی از محل زندگی مستندساز خبر ندارد. او در صداهای ضبط شده خودش را راوی معرفی می‌کند. تحقیقات او دنیای ترسناکی از اسرار تاریک را برملا می‌سازد. رسانه سابوب تقدیم می‌کند. هیچ مبحثی رو باور نکن و فقط آگاه باش. لوسرن، پنسیلوانیا، 2002. یک تصادف غم‌انگیز خودرو باعث مرگ راننده نوجوان بی تجربه می شود که آیریش نوبل نام دارد. 2 هفته بعد دانشجوی پزشکی که بر روی بدن او در سرخانه آزمایش انجام می دهد خودکشی می کند. سوالهایی درباره این مرگ‌های ناراحت کننده پیش می آیند. آیا با هم ارتباطی دارند؟ آیا این صرفاً یک همزمانی وحشتناک است؟ آیا آنها واقعاً مرده‌اند؟ 3 ماه می 2007 مجموعی از اسناد و یادداشت‌های روزانه ضبط شده بر نوارهای ویدیویی به دستم می‌رسد که توسط جرمی تزتزمن آماده شدند. دانشجوی رشته پزشکی که در سرخانه بیمارستان شهرستان لوسرن مشغول به کار است. در کنار مجموعه نوارهای ویدیویی یادداشت نگران کننده است که بر روی آن نوشته شده جسدها را بشمارید. Bodies have been disappearing from the morgue. And just vanishing. And not just like unclaimed bodies that were appropriated for dissection in med school. You can't just say that they got up and walked away on their own, can you? ظاهراً تزمن دانشجوی فوق‌العاده است. نوشته‌هایش مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. همکار تزمن را در بیمارستان پیدا می‌کنم. تکنسین فوریت‌های پزشکی ری دوگلاس. Taz was my friend. He had some crazy ideas. He thought that people were stealing bodies out of the morgue. I mean, that's crazy, right? I don't think Taz was crazy at all. I think he was brilliant. People just couldn't catch up to him. سرپرست تزمن پزشک قانونی منطقه ایزاک ترنر است. We get the brightest young doctors in our residency program. There's no room for failure or nonsense here. Taz, he's a bit of an idealist. He was very innovative, and he took things to the next level, and I liked that. But he would get carried away sometimes too much, and sometimes I thought he watched too much science fiction. در مورد زندگی خصوصی تزمن اطلاعات کمی در دسترس وجود دارد. به نظر می آید که در خارج از دانشکده فرد گوشه‌گیری باشد. در ویدیوهایش رفته رفته اضطراب بیشتری پیدا می کند تا حدی که به هیستری نزدیک می شود. I've been counting bodies. 1 in the first week. Then there was 2 the next. Then 4 in a month. Then 6. I went to the head nurse. She didn't want to hear about it. Neither did pathology. I even went to the coroner, and he said he had no indication or reports of any missing bodies. None. تزمن کمی نامتعادل به نظر می رسد، اما مشخص است که در حال مستندسازی فعالیتی غیر عادی است. At one point, we were all given tasers, and they said that we were supposed to use the tasers on anybody that was trying to get into the morgue. And then a little while later, we were all commissioned guns. I remember thinking we're supposed to save lives. And I said to somebody, I said, so we're just supposed to shoot anyone that's trying to get into the morgue? And they said, no. You're supposed to shoot anyone that's trying to get out. داگلاس منطقی به نظر می رسد. من گفته‌هایش را باور می کنم. You know, I took the gun. I was going to follow orders, but I just didn't understand. And Taz seemed to be the only one that was really asking a lot of questions. مدارک تزمن نشان می‌دهند که او فکر نمی‌کند جسدها را می‌دزدند. او معتقد است که آنها دوباره جان می‌گیرند و با پای خودشان بیرون می‌روند. So, if I couldn't find out what was happening to the bodies after they died, I'm gonna find out what's happening to the bodies when they die.
Taz used to go on ride-alongs with us all the time. And he was a resident, so it was a good learning experience for him. And he just wanted to learn everything about what we were doing. And we were doing some pretty experimental stuff at the time. We had these things called EpiPens. It's 100% pure adrenaline. So if you want to bring somebody back from the dead, you use the EpiPen. اپیپن یکی از چندین اسمی است که برای تزریق کننده خودکار اپینفرین وجود دارد. وسیله‌ای است که برای وارد کردن مقدار مشخصی از اپینفرین یا همان آدرنالین به بدن استفاده می شود. اپیپن در اصل توسط ارتش به وجود آمد تا افرادی که در معرض گازهای عصبی قرار می گیرند را مداوا کنند. It's back around 2002, we started using a more generic brand of epinephrine, budget cuts. And then that seemed to be when all of this started. These new EpiPens are made by a company with a history of contaminated products. They started using factories in third world countries, and they're using polluted river water. Their filtration process is just ineffective to most kinds of mold and algae and bacteria, viruses. It's genetic roulette. That's what they're hiding. تزمن زمانی که با بهیاران کار می‌کند فرصتی برای آزمودن فرضیه‌هایش پیدا می‌کند. Today, I went on a ride along with the medics. We came up on a crash. This girl Iris, and she was out. She was dead. They knew she was dead, and they hit her with the EpiPen. Nothing happens. So we take her back to the morgue, and that was my chance. And I'm going to find out for sure. People have to know. People have to know what's happening. بیشتر افراد ادعاهای افراطی تزمن را پارانویا به حساب می‌آورند و آنها را رد می‌کنند. اما حالا او آماده است که نشان دهد بقیه در مورد او اشتباه می‌کردند. در سال 2002 زن جوانی در حادثه رانندگی ناراحت کننده کشته می‌شود. 5 سال بعد با خواهرش استلا مصاحبه می‌کنند و او در مورد اتفاقات عجیب بعد از مرگ آیریس نوبل توضیح می‌دهد. The police officer told me that Iris had lost control of her car, and I don't like to even imagine what those last moments must have been like for her. She was just getting her life together. She got her driver's license. She was really proud of being an organ donor. تزمن مرگ آیریس نوبل را به عنوان موقعیتی می‌بیند که به آزمایش و ارزیابی نظریات افراطیش درباره دوباره زنده شدن بپردازد. او به استلا زنگ می‌زند تا برای معاینه بدن خواهرش از او اجازه بگیرد. Jeremy, he asked my permission to observe my sister's body. You know, if it helps save lives, of course I would want to do that. So I said okay. That was my chance. I gotta figure it out. گزارش‌های ویدیویی تزمن و مدارک مکتوب مجموعی از آزمایش‌ها را با جزئیات شرح می‌دهند. او در ابتدا سیستم عصبی را تحریک می‌کند. It reacted. She had actual reflexes. It was amazing. فوق‌العاده است، اما در واقع چنین حرکتی غیرعادی نیست. بسیاری از افراد که دچار مرگ مغزی شدند، حرکت‌های ناخودآگاهی از قبیل پریدن انگشت‌هایشان یا خم شدن انگشتان پا از خودشان نشان می‌دهند. چنین چیزی می‌تواند برای افراد خانواده و حتی افراد شاغل در بخش مراقبت‌های بهداشتی آزاردهنده باشد. بر طبق نشریه نورولوژی این حرکات در 39% از بیمارانی که دچار مرگ مغزی شدند اتفاق می‌افتد. تزمن با دست ناحیه سر و گردن را وارسی می‌کند. سپس از یک چکش واکنش سنج استفاده می‌نماید. I couldn't believe it. I thought I was imagining something at first, just small twitches, and then she sat right up in front of me. It was unbelievable. She had reanimated in front of my very eyes. سپس تزمن به بررسی هوشیاری او و عملکرد مغزش می‌پردازد. I went through her purse. I found these pictures of her family. Iris, look at this picture. I held it up in front of her to test her memory, to see if her brain was still intact. تزمن عکس‌ها را به آریس نشان می‌دهد. او مطمئناً چیزی را به یاد می‌آورد. Do you recognize them? She couldn't speak, but she indicated that she knew who they were. But she had no understanding, as if her soul had left her.